1 Samuel 1, Primero Samuel 1. Now there was a certain man of Ramathaim Zophim, of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zaph, an Ephrathite. Hubo un varón de Ramathaim de Zophim del monte de Efraín, que se llamaba Elkanah, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zaph, Ephrateo. And he had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Hophni y Phinehas, sacerdotes de Jehová. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters portions. Y cuando llegaba el día en que Elkanah ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Y Elkanah, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid,
but will give unto thine handmaid a man-child. Then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares o dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. Entonces le dijo Eli, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Y Ana le respondió diciendo, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no le he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Count not thine handmaid for a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto. No tengas a tu sierva por una mujer impía. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Eli respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgó la petición que le has hecho. ¿Qué le has hecho? La petición que le has hecho. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. And they rose up in the morning early, and worshipped before the Lord, and returned, and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elkanah se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, y no subiré hasta que el niño sea destetado, destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good. Tarry until thou have weaned him, only the Lord establish his word. So the woman abode and gave her son suck until she weaned him. Y Elkanah su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. And when she had weaned him, she took him up with her, with 3 bullocks, and 1 ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him into the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. And they slew a bullock and brought the child to Eli. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. Y ella dijo, Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I asked of him. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Therefore also I have lent him to the Lord. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worshipped the Lord there. Yo pues lo dedicó también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. 1 Samuel 1. Primero Samuel 1.